La. De las personas que luchan con él. Asumen que todo él. Funciona de la misma manera y que las mismas soluciones. Funcionar para todos esta. Y es una de las razones principales por las que tantas personas prueban producto tras producto sin obtener resultados consistentes. La realidad es que él no es una sola. Con una sola cosa y es un resultado que puede ser impulsado por mecanismos muy diferentes y dos de los importantes y frecuentemente confundidos son el hormonal y el bacteriano. Entender la diferencia entre estos dos tipos no es simplemente una curiosidad. Es que cambia fundamentalmente la d. Se aborda el tratamiento. Para entender la diferencia entre el hormonal y el bacteriano, primero ayuda a entender se forma el en general independientemente del tipo todo el comienza dentro de un piloso que es una pequeña estructura tubular en la piel conectada a una la produce una sustancia oleosa cuya es mantener la piel hidratada y protegida cuando el sebo y las muertas de la piel se acumulan dentro del. En lugar de salir normalmente hacia la superficie, se forman, dependiendo de si la apertura del poro, abierta o cerrada, se convierte en un punto negro o un punto blanco hasta. El proceso es el mismo independientemente del tipo de. La diferencia entre el hormonal y el bacteriano tiene que ver con TH, impulsando este proceso de y TH ocurre. De que se forma initial. Y el hormono. Impulsado principalmente por fluctuations en los niveles de hormonas. Los que son hormonas presentes tanto en hombres como en mujeres aunque generalmente en niveles diferentes los estimulan directamente las para que produzcan sebo cuando los niveles de o aumentan ya sea debido al ciclo menstrual, la pubertad, el embarazo, la perimenopausia o simplemente variaciones naturales en los niveles hormonales, las en particularmente sensibles a los responden produciendo sebo del normal exceso de sebo crea condiciones propensas a la de los particularmente en las del rostro que tienen una mayor de sensibles a los. Esto explica en uno de los patrones consistentemente observados en el hormonal su y el hormonal tiende a concentrarse predominantemente a lo largo de la el y a veces hacia el cuello ocasionalmente en las mejillas inferiores esta en la parte inferior del rostro no es aleatoria refleja la de las que son sensibles a las células de los enices esta contrasta notablemente con el d. Amplio y menos predecible que tiende a caracterizar a otros tipos de. Y el timing. Y es un indicator importante en el hormonal. Muchas personas con hormonal notan que sus brotes siguen un relativamente predecible relacionado con su ciclo menstrual apareciendo con mayor frecuencia y intensidad en los previos a la cuando los niveles de canon con los creando un cambio temporal en el equilibrio hormonal que estimula la disebo esta predictabilidad. Y es una que raramente se observa en el impulsado principalmente por factores bacterianos donde los brotes tienden a ser menos predecibles en de timing. La textura y la profundidad de las lesiones difieren significativamente y el hormonal tiende a producir lesiones profundas, grandes y frecuentemente dolorosas al tacto, lo que los describen como o quis que se forman debajo de la superficie de la piel en lugar de simplemente en la superficie. Estas lesiones profundas se forman por la hormono de las afecta las estructuras profundas del no solo la superficie. Esto explica por TH el hormono tiende a tardar en resolverse esas lesiones profundas tienen un ciclo de vida largo que las lesiones superficiales. Y el bacteriano, por otro lado, involucra un papel prominente de la bacteria cuta bacteria macnes, anteriormente conocida como propiana bacteria macnes, que vive de manera natural en la piel de
Todas las personas es importante entender desde el principio que la presencia de esta bacteria en la piel no es en misma el problema es una parte normal de la microbiota. Y el problema surge cuando las condiciones dentro del piloso, principalmente la del poro huela disebo crean un ambiente bajo en que es particularmente favorable para el crecimiento descontrolado de esta bacteria. Cuando la bacteria prolifera dentro de un obstruido, el sistema inmune detecta su presencia y desencadena una respuesta inflamatoria que es lo que produce el enrojecimiento y el dolor de las lesiones inflamadas de en el donde la bacteria juega un papel dominant. Las lesiones tienden a ser superficiales que en el hormonal apareciendo frecuentemente como y los puntos rojos y inflamados ganos en punta blanca visible en lugar de los y quists profundos del hormono. La tiende a ser diferente el donde la bacteria es el factor predominante puede aparecer de manera dispersa en el rostro sin el d en la y el del hormono puede aparecer en otras del cuerpo con alta densidad de como la espalda, el pecho o los hombros, donde el hormono raramente es el factor principal. Sin embargo, es crucial entender que en la real el hormono y el bacteriano raramente existen como completamente separados y mutuamente excluyentes en la de los casos. La realidad es que ambos factores frecuentemente se superponen y se influencian mutuamente y el hormono crea condiciones mayor disebo obstruidos que pueden favorecer el crecimiento bacteriano, lo que significa que muchas personas experimentan una de ambos mecanismos actuando. Lo que es de los dos factores es el impulsor principal en un caso. Es lo que tiene implicaciones importantes para el enfoque de tratamiento. Esta explica por qué algunas personas con predominantemente hormonal obtienen cierto beneficio de tratamientos orientados a las bacterias y por qué algunas personas con predominantemente bacteriano pueden notar mayores al abordar factores hormonales, pero el beneficio es generalmente parcial cuando se usa un enfoque que no coincide con el impulsor principal. Alguien con predominantemente hormonal que usa solo tratamientos antibacterianos sin abordar el componente hormonal subyacente puede experimentar una mejora limitada que no refleja la magnitud de lo que logras con un enfoque dirigido al factor hormonal. Las respuestas a los tratamientos pueden proporcionar retroactiva importante. Los tratamientos que funcionan principalmente reduciendo las bacterias en la piel como el dibenzoilo y ciertos tienden a ser efectivos cuando las bacterias son el impulsor principal del. Cuando alguien aplica estos tratamientos de manera consistente y obtiene una respuesta o inconsistente, eso puede ser una señal de que las bacterias no son el factor principal. Por el contrario, los tratamientos que abordan el componente hormonal que requieren y tienden a ser efectivos cuando las hormonas son el impulsor principal. Y el hay otra capa de complejidad a esta. Y el eleva los niveles de cortisol y el cortisol tiene una documentada con la disebo y esto significa que el puede amplificar tanto el componente hormonal como el bacteriano del, aumentando la disebo de maneras que tanto sobrecargan los poros como crean condiciones favorables para el crecimiento bacteriano. Muchas personas notan que su empeora durante d intenso, lo cual a menudo refleja esta d factors al mismo tiempo en lugar de solo un mecanismo. La dieta es otro factor que las personas frecuentemente intentan conectar con sus patrones de aunque la evidencia en esta sigue siendo metazada que definitiva, hay evidencia razonable de que los alimentos de alto pueden influir en la disebo y en los niveles de hormonas relacionadas con el crecimiento de maneras que potencialmente impiden el. En algunas personas, los productos han sido asociados con el. En algunos estudios, aunque el mecanismo exacto o la magnitud del efecto no completamente establecidos, lo importante es que estas influencias
Person actuar principalmente del componente hormonal YD. Disebo del QA. De efectos directos sobre las bacterias, lo que significa que son relevantes para el predominante hormonal que para el bacteriano. Desde una perspectiva. Identificar. Tipo de predominando en una. Implica observar various factors. La. En el rostro y el cuerpo el timing en. Con el ciclo hormonal se aplica la profundidad extra de las lesions, while la respuesta a tratamientos anteriores, todos juntos proporcionan una imagen completa que cualquier factor individual por. Solo, sin embargo, es importante enfatizar que este tipo de cuando se hace de manera confiable, require la perspectiva de un profesional que pueda evaluar todos estos factores en el contexto de la historia completa de una persona, no simplemente comparando con una lista de un video en. Esto es especialmente cierto para el severo persistente o que deja cicatrices. En estos casos, intentar determinar el tipo de y el tratamiento apropiado de manera independiente. En contenido en. Puede resultar en tiempo perdido usando enfoques ineficaces mientras el causando dao apio en. Puede evaluar el de una persona, su historial completo, sus niveles hormonales se corresponde y sus respuestas previas a tratamientos de una manera que ninguna general puede replicar de manera confiable. Dicho esto, entender la entre el hormonal y el bacteriano proporciona un marco conceptual valioso que puede hacer que las conversaciones con un sean productivas. Una persona que lega a una consulta entendiendo que su tiende a parecer de manera predecible a lo largo de la en ciertos momentos del mes con lesiones profundas y dolorosas, proporcionando mucho que alguien que simplemente tengo granos esta conceptual aunque no reemplaza la profesional puede mejorar significativamente la calidad de la que se comparte durante esa la tiene implicaciones para las expectativas de tratamiento y el hormonal por su naturaleza tiende a requerir un enfoque de manejo continuo que una dado que los factores hormonales subyacentes son procesos continuos que no desaparecen permanentemente y el donde las bacterias son el factor principal puede responder de manera directa a cursos de tratamiento delimitados aunque la de recurrencia sigue recurriendo continúa a los factores que crean condiciones favorables para el crecimiento bacteriano dentro de los poros. En instancia, la entre el hormonal y el bacteriano es importante no por proporcione una perfectamente limpia de todos los casos de sino por ilustra un principio fundamental que se aplica ampliamente al cuidado de la piel que el no es un problema con una sino el resultado visible de procesos subyacentes que de persona a persona y que requieren enfoques diferentes. Son esos procesos en cada caso. Reconocer esto y buscar profesional para identificar factors impulsando el en una particular es invariablemente efectivo que simplemente probar el producto popular con la esperanza de que funcione de manera universal para un problema que por su propia naturaleza es profundamente individual.